Good morning, Shri Priya ma'am. Hello, Seva ma'am. Good morning. Good Good evening. morning, Shri ma'am. Hello, good morning, Chitra. We'll wait for 2 minutes, ma'am. Yeah, we can wait. Okay. Good evening, Krishna Priya ma'am. Good morning, KB. Oh, good morning. Sorry. Good morning, Chitra. Thank you, KP, for joining. Yeah. Saturday morning, 6:30 is a little difficult, but today I kept alarm and I woke up. Yeah, right. Thank you for Yeah, no that. problem. Yeah. Good evening, Subhashri ma'am. Good evening, Shri ma'am. Good evening. Thank you so much. I'm heading towards home, so kindly excuse me for being off the camera. No worries, ma'am. No worries. Please feel comfortable. So we can start by 7:05 or 7:06. Yeah. Okay, ma'am. Good evening, ma'am. Good morning, Gayatri, ma'am. Good morning, Gayatri ma'am. Good morning, ma'am. Thank you. Good morning. Thank you, ma'am. Thanks for joining. Good evening, Praveen sir. Good evening, Praveen, sir. Thank you, Gayatri, ma'am. Okay. Ma'am, I think we have a lot of people. அதனால start பண்ணலாமா ma'am? Yeah, I'll give an introduction. Okay. Good evening, all. My name is Seva, and I'm happy to welcome you to 1147th episode of Nonstop Review Session in Read Photo. For those who have joined us for a first time, we are an informal online book review group and we conduct reviews on books, articles, or any published concepts in the same link 7 p.m. every day. With the growing demand, we also have an 8:30 slot to celebrate mental health on Tuesdays, singing on Wednesdays, movies on Fridays, Sanskrit class on Saturdays. We encourage each one of you use this space for self and others' growth. Coming to today's presentation, it is my pleasure to introduce Chitra ma'am, all-time supporter of this group. She comes to our program regularly, even as a listener. She is an awesome presenter. She take lot of effort to prepare and present in an easy to understand way. Today's review is about a book titled Mindset. Listen, Let us listen to Chitra ma'am on what the author says in this book. Welcome, Chitra ma'am. The stage is yours. Thank you. Thank you, Seva ma'am. Thank you. Uh, Good evening to all of you, and good morning to all of you who have joined from the US, and good evening to all of you joined from India. And thanks for your time and interest. So, couple of weeks, maybe like 3 or 4 weeks back, I was listening to a podcast kind of a video in YouTube of my favorite economist, and he was keep suggesting this book for a very long time in many of his videos and audios. So I was having this book in my list, but since it came to
he reminded about this book in one of his recent video. I took this book and and it's a very wonderful book, and I hope it will help all of you. So we'll learn from this book, Mindset, and this book is written by Carol Dweck, and this mindset is about the it so before getting started, I would like to quickly ask you, what do you think when the word mindset comes, when you hear this word mindset, what comes in your mind? So probably with that, it will be a good start with an interaction. So I'd like to hear from you. If you're interested, please share your thoughts. Ma'am, are you asking about what is about mindset? What I believe, right? Yeah, yes, ma'am. Yes, mindset is the main thing for our life because many times we are not thinking, we are just following mindset. So it's sometimes it's right, sometimes it's wrong. Right, right, ma'am. So, so from where that mindset comes, do you know from where that mindset is coming from? Yes, from childhood itself, what we seen, what we know, Okay, okay, and ma'am. our sometimes our experience. Okay, Chitra, I feel uh, mindset changes once you understand the other person. When you look from other person's perspective, whatever mindset you might have had will change. Uh, okay, the ma'am. best example would be the paradigm shifts. Right, right. So it's like when you come across about new information or understanding, you say that our mindset changes, right? Did I get that, ma'am? Ah, yes. See, Okay. the from what she was saying, from our experience, we may have developed some mindset. But once you understand somebody else's perspective, what they are in and what they try to tell, like right now, what Chitra wants to tell is what I'm going to understand. My mindset may be like she's going to talk something about psychology, but once I go through the whole session of yours, my mindset may change depending on what you have to say. Okay. Yeah, thanks, ma'am, for adding that. Okay, so thanks for adding those points, Geeta ma'am and Gayatri ma'am. So I'll give the basic idea of what the author is talking about in this book for mindset. So mindset is something which comes from our belief, what we have. So in the end, it all connects to our beliefs, what we have, and so that's how only thing is the terminology used in this book is only the mindset, and also author is talking about two different mindsets, fixed mindset and growth mindset. So we'll understand what are those different, how the mindsets are different. So to give a very brief background on author, why author is very much interested on this subject. So the author name, as I said, Carol Dweck. She is an American psychologist. She has done a PhD in psychology, and she is a professor and also a speaker, and she has also won a lot of awards in the field of psychology, and her study was mostly on the educational and developmental psychology. So she has done a lot of research
on this area, and her students, when like they requested her particularly to write this book, since her knowledge, they wanted this knowledge to be documented, and they requested her to write a book on this topic based on all her research and findings. So that's the background on the author, and so author starts with, as we go through the book, like first she starts about the mindset, what's the mindset, and then what are the two extreme ends of the mindset. So we have like two things, like fixed mindset and growth mindset. So the fixed mind, the difference between the fixed mindset and growth mindset is like, in the fixed mindset, we have a belief that this is what this is what is the current scenario or the situation or the way I am, and it cannot change. And whenever there is a new challenge or a new situation, like in fixed mindset, we get more intimidated because of the fact that we think that it is not changeable, or this is going to be a very challenging thing, and that's where we find the difficulty to accept the challenges, and then we may end up giving up easily. But if you come towards the growth mindset, like the first thing about the growth mindset is about, if it is all about the mindset of keep improving and learning, and then any kind of a situation or any kind of nature or traits that I have, or any of us have as an individual, can be changed with efforts. So that is the difference between the two mindsets and the way we think. And the other important aspect of the growth mindset is, whenever we see some failure or rejection, uh, we always have that opportunity to learn from that failure or the rejection. So that is when we look for when we are in the growth mindset. But when we are in the fixed mindset, we will just try to like defend ourselves or prove ourselves right. We might be little scared to admit our mistakes. So all that comes from the fixed mindset. So now I have one question for all of you. This is background on the two mindsets, right? Fixed and growth. Do you think all of us will be in one of this mindset all the time, or do you think uh, like we will be in one of this mindset in all the area of our life? So what do you think? Definitely Okay. not. Yeah. Okay. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Could you repeat? Malti here saying definitely not. Right. Nice, ma'am. It depends on the situation. It depends on our ability to face that particular situation. And third, it also depends on our mind status at that point of time when we face that problem. If we are in a very calm state, then it's much easier to face a problem. We may be able to look at different alternatives. But when we are ourselves tense, we may not even look at alternatives. We'll automatically go into a fixed mindset because we'll say it is a time tested method. Let me stick to it. We won't experiment. We won't explore. Like, right, ma'am. Thank you. Thank you for adding that. Exactly, I wanted to highlight this point. Thanks for adding that. Before I add my point, let me hear from Vinay Titan sir. You wanted to say something? Sir, okay, sir, you're on mute. Okay, okay. If he talk like once he's back, we can ask him to. So, like, yeah, Marthi ma'am, thanks for adding that. So, like, we don't want to put ourselves in the bucket, like whether I'm fixed mindset or growth mindset.
it all depends on like in which area of life or the which situation we act in this mindset, and in which situation we act in fixed mindset. So the way, if we think this process in this way itself, uh, that like if we approach our mindset with this kind of approach, then only we can go towards the growth mindset. So maybe in one area like in career I might be in growth mindset, but in another area I might have a tendency to be in fixed mindset. uh, and also like in a given situation, or in a particular situation where I have been criticized or questioned, most of the time the natural tendency will be to go into the fixed mindset. Okay, what's wrong with what I did? So this is kind of uh, being conscious on which mindset we are, and trying to change our mindset for our own uh, benefit. So that's the whole uh, process of the mindset, and going towards the mindset, and to understanding in which all area we are going, and automatically we go into the fixed mindset, and it will help us to decide where we need to work more, and where we need to concentrate more in improving ourselves. So that is the one point. And also the situation like when we get into a situation of a failure or rejection, or when we are in a phase of a very good success, or like sometimes even when we are successful, there are possibilities that we can get into the fixed mindset. The reason is like okay, I know once we get a success, we might think like, okay, I know this, I know everything, or something like that. That might also cause us to go into the fixed mindset. So that's why it's important to understand the difference, and it's not like two bucket in which we can put every one of us, or judge ourselves, or like being critical and put ourselves that way. So that's one thing I wanted to say before starting to understand. And also uh, it is a continuum, like the mindset transition is a continuum, or like a continuous process of moving from fixed mindset and towards the growth mindset. It's not like from tomorrow I'm going to become a growth mindset. It's not possible. So it is something like it's not like black and white, and it's like a progress that we are going to make. So that was the first point I wanted to add. And next, like I'll just start with the first subject about the parents, the first topic on how the children and students, they get into the state of fixed mindset, or how their mindset is formed, depends upon like how it will be majorly influenced by how teachers and parents and coaches are uh, of talking, the way we talk to them. So there are some tips the author is saying. So whenever we are giving appreciation to our children or students, so when we give them the appreciation with respect to the traits, or like the permanent traits, like you're so smart, you're very talented, you did it so fast. So we our intention is to encourage them, but sometimes like it might develop a kind of fixed mindset in the children, because they'll think, okay, only if I do it quickly I'm smart, if I take a lot of time then I'm not smart. So their interest will be towards being smart or brilliant, instead of like understanding that, okay, this I was able to do with because of my efforts, and using my talent, and putting the effort to learn it. So that's why it's very important as a teacher and parent to uh, give the right kind of appreciation.
if you want to give appreciation to a student who has succeeded in her exam, in his exam, you can say like that you appreciate their hard work, appreciate how they tackled their challenge of studying this studying the hard subject, and appreciating their efforts and the improvements they are making. So that's one important aspect which will develop the growth mindset in children, and they will think in the right way towards learning anything new. And also, when it comes to the criticism, we also need to criticize in a way from the growth mindset. When we criticize them with the permanent traits of them, like you're always irresponsible, you're always late, so that will bring the belief that their trait itself is like that. They are lazy, like they are a lazy kind of person. I am like this, so they will start believing that. But at the same time, when we are criticizing them with questioning their behavior, like I'm upset that you didn't put enough effort to study this subject, like that, and if you are giving criticism like constructively, and only targeting, I mean only criticizing their uh, behavior or the efforts, then they will also have the belief that it's just permanent. Okay, this particular failure is just temporary. Next time I will be a better person, or I'll do a better job. So that kind of belief will come into the students. So one example I could quote from the parent perspective, like when a father is upset when the son is not doing his homework on time. So the father can ask questions like in a constructive way, like this, like the father is upset that he is not putting enough effort, or uh, it's like he can also say that he understands how boring it is to do the homework, but he will suggest the son to look for any way that he can make it interesting. So this all will open up the mind of the child to think differently and not get into the fixed way of thinking. And this is for the parent, and generally for the parents and teachers. And other, when we come to the students, like when they come to the adolescent age, uh, when they always have a question in mind, like if they start thinking in the fixed way, then they will always start having these kind of questions. Am I really smart, or am I dumb, or am I cool, or am I dull, am I a winner or a loser? So they will just put themselves in any of this label, and then they'll start thinking uh, only in this way, but they will never think about that there is always an opportunity to put effort and become more uh, like more expert in that subject. So this all will come when from the childhood the child adopts this kind of mindset. So that's why if you generally look at because the adolescent is the age when they don't know completely, uh, where it's the growing age, and when they get into the fixed mindset, that will be very much a risk, because they will start looking at themselves in this two category, and that will really hinder their growth towards trying for the things that they really want to try in their as a career or a profession. So that is about the questions. And there is also something called low effort syndrome. So when we think from the fixed mindset, then we might have this syndrome called low effort syndrome. That's like I'll just tell you this cartoon and I explain from that. So there is the cartoon where one kid is asking another kid,
what are you doing so long? So the kid is saying, I'm trying to learn this, I'm trying to spend more time to understand this. And after spending some time reading it multiple times, I'm able to understand. And the other kid says, I thought you are smart. So the other kid who said that I thought you are smart, because he thinks that if you are smart, you will just learn it very quickly, and and you are since you are spending more effort, that means you are not smart. So that is kind of effect called low effort syndrome, and that will hinder us from going into the a growth mindset or trying something new and putting effort in learning something new. So this is like a cartoon which was interesting. So I would like to take a pause here before going to the next chapter, and I would like to ask for your experience or points that you would like to share from your experience. That will also help audience. Okay, okay, fine. I'll just continue, and then probably we can pause after the next chapter. So, going to the next one, like we also learn about Benjamin Bloom's research. In this book, author has talked about his research. Like they have done research on a lot of students from childhood, and they saw that like uh, they are trying to give them a good environment to learn, and they were never like it's naturally talented or something, but they were given like the training to excel in a kind of field. And what they observed is like any student can learn any subject if they are given the proper environment, and if they are given the good motivation and guidance. So it's like generally we might have a thought or a belief that this particular, like I mean, I should be naturally a good learner or naturally a good talented in order to be a good student. But in this research they have proved that is wrong, and any student who has that kind of motivation and commitment, and who takes the continuous effort and towards the improvement, can excel in his field. So that was like a very like big long research of like 40 years, and then that research was published by him. And also he has given some lot of articles like about some methodologies to learn the subject, to master the tough subjects. So you can research on that when you get some time. So that was very interesting. And so we will take one situation, and then we can understand how we can put ourselves in a growth mindset. So there is a class going on. Students are learning a new language, and then suddenly the instructor is calling me in the front of the classroom, and he's asking questions to answer. So initially, what will be my reaction when this happens? So when I'm in that situation, initially I'll tend to be in the fixed mindset where I might think uh, uh, everyone is watching me, and I'm getting so nervous. How like if what will happen if I say the wrong answer? I'll be like uh, I mean insulted by all the students. So all these things will keep going on in our mind, where our ego will start coming and uh, bringing all kind of imagination of
what can go wrong. uh, but in this situation, even if it is a natural reaction, the way our natural reaction is, so we still have, if we still take some effort to get into the growth mindset, then we can think, okay, the instructor is asking the question to ensure we all are getting what he is teaching, and I'm just a learner. It's not like I should be perfect and I should say the right answer here. So that I'm when we go into that growth mindset, like automatically we'll feel relaxed, and our mind will free up. So like this we can uh, imagine situations in our life. Yeah, Mohan sir, would you like to add something, sir? I see he has raised his hand. Oh, oh, sorry, madam, by mistake. Okay, okay, no problem, sir, no problem. Yeah. So this is like an example from a student's life, and we can put ourselves in the situation, and then we can imagine how we can get into the the other mindset, the growth mindset instead of the fixed mindset. And so next we will talk about okay, before the next topic we will talk about is in organization how we can bring that mindset. So, as an individual, the author is giving some tips for us to improve our mindset and get into the growth mindset. So, for these are like some tips she has given in the book. So, one is like in any kind of a rejection or a failure. So, let instead of thinking this is the final or this is the end of it, we can think that okay, what did I do wrong in this, what can I change or what can I improve, and then that will bring us to the mindset and into the constructive mindset. So that is something on the rejection or failure. And also like we will have something in our life which we are very scared to do, like we want to do it, it will be very adventurous, but still uh, we don't want to do it because of the challenge. So author is suggesting to do more of them so that you will be able to overcome and come into the growth mindset. So plan to do those things and challenge yourself and overcome your fear. So that is one thing. And for seeking the constructive criticism, so the other thing is whenever we are confronted with some kind of criticism, first thing is like we can try to understand and see where we can improve. And also even if you are not getting feedback or like criticism or anything, we can reach out and seek people and ask them to provide some uh, feedback. So that way you can always see and put yourselves in growth mindset to improve yourself. And the one example I could say is about that criticism which I talked about. So when we are criticized in a given situation, in a work or somewhere, so automatically what will happen is the first reaction might be our uh, we want to defend ourselves and prove ourselves right. But even if we are not able to, like if we really see that there is a mistake or something that needs to be changed from our end, we never have to think that it has a failure or it's something like you cannot change, and we can just take it as an opportunity and change our own behavior for our improvement. So that is about the criticism and the feedback. And also other thing is when we are in a low state or a depressed state, most of the time we tend to give up on the things that we need to do. She says that even when you are not so
energetic, like interested in doing those things, the routine things, still you should put some effort to try to do those things, so that it will put you in the constructive state instead of thinking what's going to change even if I put efforts. Sometimes we all are human. We have, like, we go through a lot of things. It's not like a straight line, ups and downs. So sometimes we feel low, and we also feel what's going to happen with this effort. But author is saying even in that situation, uh, it's better if we keep trying to be consistent and doing it continuously without getting carried away with that kind of feeling. So that is, these are like some tips how to get into the growth mindset. And after this topic, we'll go into the topic of the organization, how we can build that mindset in organization. But before that, I'll pause again, and I would like to see if anyone can add any experience or something in your life where you find the similar things or similar experience. சித்ரா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பாயிண்ட்டும் இங்க, ஐ மீன் லைக் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபிக்ஸ்ட் மைண்ட் செட் வர்சஸ் க்ரோத் மைண்ட் செட். சில ஏரியாஸில் க்ரோத் மைண்ட் செட் கண்டிப்பாக இருக்கும், சில ஏரியாஸில் நம்மளுக்கு லிமிட்டிங் ஃபிக்ஸ்ட் மைண்ட் செட் இருக்கும். அதுதான் நான் வந்து லைக், ஐ மீன் ஐம் ஜஸ்ட் அஃபர்மிங் வாட் யூ செட், லைக் ஆல்மோஸ்ட் ரிப்பீட்டிங், ரைட்? அந்த ஃபிக்ஸ்ட் மைண்ட் செட் ஏரியாஸை வந்து வி ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன். சில ஏரியாஸில் நம்மள அறியாமே நம்ம வி வெல்கம் சேலஞ்சஸ், வி ட்ரை டு இம்ப்ரூவ், but there are definitely some areas where we think we cannot do it or we cannot go further. அந்த மாதிரி சில ஏரியாஸ் இருக்கும்போது, like in the point எனக்கு இந்த orange and the circle, if you're afraid to do something, make a plan to do it. Like, you know, getting out of comfort zone is not going to happen by itself. You have to consciously put an effort to get out of your comfort zone. So அது வந்து ஒரு ரெகுலர் ப்ராக்டிஸா, லைக் we can start with small. I'm afraid to do this, it's not making me feel good அப்படின்னா, make a plan to do it in small amounts first. அது வந்து that I think making a plan is really important to come to the growth mindset. Wonderful, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, I also personally like this particular tip. So I'll share something from my own experience, a simple thing. Like when I came to the US and I started learning driving. Uh, okay, I'll let Malati ma'am to speak, and then I'll. Finish off, then I can speak. Okay, okay, ma'am. Yeah, small thing I wanted to share when I came across this point about trying the things that you're afraid of. So when I was learning driving newly, when I came to the US, the most scariest thing I was facing was when I merged from service road or a local road into the freeway. So whenever I merge, I always scared because the vehicles which are already going in the freeway will be going in very high speed, and we need to adjust our speed and adapt to that, like get into the traffic without any hassle. Like it should be like a smooth drive into the traffic. So initially, I was very good in driving all the local roads, but whenever I enter the freeway, like the entering the freeway and exiting the freeway was like a big nightmare for me. So when I was thinking about it, and when I had scheduled my driving license, the test. So before that, I was thinking how can I improve on that, and
fortunately, I felt that okay, I need to go and practice this thing alone on the road multiple times, and then once I get comfortable, I can go for the test. So that was the thing I tried, and I was just I took rental car, and I was just going on the freeway, entering the freeway, then exiting the freeway, entering the freeway, and exiting the freeway. So I was repeating this almost for a few hours, like 2 or 3 hours, and maybe if cop or someone was there, they would have they would have caught me and asked, "What are you doing here, roaming in the same place?" So I first remembered that incident, and I really enjoyed that journey of overcoming that challenge. And this is like a very small example, but this kind of things we would have done in lot of things in our life, in lot of situations in our life. So yeah, that was my experience. And Malti ma'am, please go ahead, ma'am. I think you have told a very beautiful example, and Sripriya has also brought about a very good example. See, you don't have to do big things to change your mindset. You have to do small things consistently. And in fact, tomorrow I am doing a presentation on fear. And I'm reading a lovely book called Feel the Fear and Do It Anyway, Susan Jeffers. It's a Bible kind of a book, beautiful book it is. It also talks about the same principle that do small things. And you also said the same thing. You said you will have to face it alone. You know that there is a problem. You have to face it alone. And that mindset that I cannot do, I have a weakness in this particular area. You have worked on it alone. The presence of somebody does not make a difference. Sometimes we think it is soothing, but the fears are inside our mind and we have to address them by ourselves. And we must have to find that strength somewhere. And one such experience that I had after an accident, I was driving. And even the breeze, after a major accident, I was driving. And my fear, I tried to, on a two-wheeler, I was trying to manage the fear by myself. And I was scared, very, very scared, because even the breeze, when it was faster, it was telling me, no, don't drive, you'll have another accident. And I had to conquer it alone. And I think it makes a lot of sense with what you said also. We have to, when the growth mindset, when the mindset becomes fixed, first thing is, instead of taking feedback from ourselves, we have to check what is stopping me. And I constantly do this. If something is working out properly for someone else and it's not okay for me, what is making it work for other people? Can I copy their techniques and modify that? That's the improvisation that you should constantly do. And you won't even realize that you have moved from a stuck mindset to a growth mindset. See, our method is not the only method on this earth. There are multiple methods. And experimentation is part of our life and we'll have to do it. And people who don't want to experiment out of fear, out of criticism, out of failure, whatever be the reason, they generally tend to go to the trodden path of a fixed mindset. And they'll find that they are left behind. People are progressing mentally and physically and financially, position-wise. And then they will see that they are progressing, then they'll not realize that there is something in them which has to be changed. I constantly do that at work because, see, one thing I don't compromise. I have a fixed mindset on the quality of work that I do. But there also I must have a growth mindset. Don't do that quality of work where it's not appreciated. You're not sending a satellite into, you're not working for ISRO where you're sending a satellite into the space. Do it where it is appreciated. Do it where it is needed. I have that fixed mindset. Maybe it is a little bit of OCD that I have to be more quality conscious. But there are a lot of people whose life is very simple because they're not very quality conscious. So can I have a biomedia in between, which makes life better for me instead of stressing myself? So I'm just throwing these ideas because there are actual situations where we stick on to our principles. Yes, have a fixed mindset where your principles are there. But if you're going to save a soul, it's okay to bend a principle also. So that becomes a growth mindset.
So you said aptly, and Sri Priya was also saying the same thing, that you must be able to navigate between fixed and growth mindset, not like a chameleon, but where it is warranted and where your growth is being stopped and where you are under too much of stress. So under these situations, I think you have to navigate. You cannot hold on to something as if it is your lifeline. That's what I ma'am. wanted to share with you. Yeah, good point on the perfection thing. Yeah. So thanks, Malati ma'am. Thanks for adding. I will let Shripya ma'am and then Gayatri ma'am also to talk, and then we'll. Yeah. சித்ரா, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அப்ரிசியேஷன் ஃபார் யூ. நீங்க சொன்னீங்கல்ல, நான் திரும்ப திரும்ப அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யூ ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் பிரசன்டர் who just does not talk theory. You are also implementing and saying those things. That makes a huge difference when listening, right? அது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபிக்ஸ்ட் மைண்ட் செட்ல வந்து I kind of think of it as a low water mark and high water mark. Low water markல வந்து we are in the fear stage. I cannot do it. So I won't cross my boundaries. I won't grow. அந்த மாதிரி ஒரு low water mark. இன்னொன்று high water mark என்னன்னா, I've proved myself, right? Like, I know what I'm doing. I've learned enough. And எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ஸ்டேஜ்ல வந்துருச்சு. லைக் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கத்துக்க ஒன்றும் இல்லை அதுவும் வந்து இட் இஸ் அ லிமிட்டிங் பிலீஃப் தட் யூ ஆர் நாட் ட்ரைங் டு எக்ஸீட் யுவர் செல்ஃப், even though you might have achieved certain stage in your career or skills, whatever, right? அதுக்கப்புறம் வந்து you are stagnating, right? அது வந்து ஒரு high water mark. அதுல இருந்து you have to leap, like, because you always have to be a student, and you like அந்த growth mindset இல்லைன்னா you're like, okay, I'm here for so many years, I don't have to learn from anybody, அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டும் வந்துறதுக்கு இருக்கு. So we have to kind of approach it at both levels. Right, correct, ma'am. Yeah. So that was a very beautiful point. Like once we reach a kind of an expert level or like a mastery level, we might tend to stop. We think that okay, I mean we know enough, so we won't have that mentality to learn. So even I have seen this like. Whenever I work with my juniors in my project, right, the way they work is totally different. So sometimes I feel like, am I getting into a comfort zone? Okay, I know everything, and then always okay, I should see what way they are approaching the work, and how the younger generation is learning things and all that. So that was something, yeah, very good point, Shipya ma'am. Thank you. I'll ask Gayatri ma'am also. She has raised the hand. Gayatri ma'am, you want to add something? எஸ் மேம். தமிழ்ல பேசலாங்களா? நான் இங்கிலீஷ்ல நினைச்சிட்டேன். Yeah, actually. Sure, ma'am. Yeah, பேசுங்க. I mean, பேசுங்க, that's fine. பேசுங்க. ஓகே. ஸோ இது பெட்டராகவே இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, எனக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் சில உதாரணங்கள்லாம் சொன்னீங்க, க்ரோத் மைண்ட் செட், ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட். இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து க்ரோத் மைண்ட் செட்டா என்னன்றது எனக்கு தெரியல. கேட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். என்னோட பார்வையில் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஓவர் கம் பண்ணி வந்ததெல்லாம், ஆக்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் ஓவர் கம் பண்ணி வந்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் மைண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத பேசணும். இந்த விஷயம் அதில் அடங்குமான்னு எனக்கு தெரியல. நான் ஒரு கிளாஸில் வந்து இருக்கும்போது நிறைய கொரியன், சைனீஸ், இந்த மாதிரி நிறைய மற்ற நாட்டு மக்களும் இருந்த ஒரு இடத்துல ஒரு கேம் மாதிரி வைக்கிறாங்க. அங்கே வந்து வாட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ வந்து அதுக்கு க்ளூ கொடுப்பாங்க. அப்படி க்ளூ கொடுக்கும்போது நாங்களாம் வந்து நிறைய க்ளூஸ் கொடுக்குறோம். தண்ணி தான். ஸோ அந்த தண்ணிக்கு என்னென்னலாம் கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்குறோம். ஆனால் அந்த எதிர் சைடில் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பொண்ணைய வந்து தண்ணிக்கு பதிலாக வந்து என்ன வேணாலும் சொன்னாங்க. அதாவது ஆல்கஹால் ட்ரிங்க்ஸ்லாம் கூட சொன்னாங்க. ஆனால் தண்ணியை கண்டுபிடிக்கல. தண்ணிக்கான நிறைய க்ளூ கொடுத்தோம். அப்போது எனக்கு வந்து ஆஸ் அ இந்தியனா உடனே வந்தது என்ன அப்படின்னா, தண்ணியெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுது, மீன்ஸ் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுது, அதை சொல்ல முடியுது, தண்ணியை சொல்ல முடியல அப்படின்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு இது கூட வந்துச்சு.
வரும்போது கூட அத நான் கேட்கறதுக்கு முற்படுறதுக்கு முன்னாடி, என் கூட இருந்த மற்ற நாட்டு மக்கள் வந்து, அவங்க அந்த பொண்ண வந்து, "யா யூ வெல் ட்ரைடு, வெல் ட்ரைடுன்னு" சொல்லி பாராட்டுனாங்க. அப்ப நான் ரொம்ப ம் என்ன பத்தி நான் ரொம்ப கூனி குறுகி போயிட்டேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நெறைய முறை அந்த நிகழ்ச்சிய நெனச்சு பார்த்து, நம்ம வந்து பேசிக்கா தவறா எடுத்துக்க வேணாம். பேசிக்காவே நம்மளுக்குள்ள சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த மாரி விஷயங்கள் பதிஞ்சு போயிடுச்சு. அதே மாரி இப்போ ஒரு குழந்தைங்க வந்து மேக்கப் பண்ணிக்கிறாங்க, இல்ல ஏதாவது பண்றாங்கன்னா, இதெல்லாம் பாடலாம் முடியுது. ஏன்னா நான் அப்படி வளர்ந்து வந்திருக்கோம் இல்லையா? பாடக்கூடாது, சினிமா பாட்டு பாடக்கூடாதுன்லாம். அதனால பாடும்போது, இதெல்லாம் பாட முடியுது, இது தெரியாதா? இதெல்லாம் பண்ண முடியுது, அது தெரியாதா? அப்படின்னு பேசும்போது, நம்ம படிச்சிருந்தாலும், நம்ம ஒரு அமெரிக்கா வந்திருந்தாலும், ஏன் வந்து இத நம்ம யோசிச்சே பார்க்கல இது நாள் வரைக்கும்? ஏன் இந்த பேக்வர்ட் திங்கிங்லயே இருக்கோம்? மீன்ஸ் நம்ம அப்பா, அம்மா இருந்தது தப்பு சொல்லல. அவங்களோட சூழ்நிலையும், அவங்களோட படிப்பும் வேற. நம்ம எல்லாம் இருந்துமேவும் ஏன் நம்ம அந்த மைண்ட் செட் இருக்கு? அப்படின்னு சொல்லி இப்போ என்னோட மைண்ட் செட் நெறைய மாத்திக்கிறேன். அதே மாரி இங்கிலீஷ் தெரியல அப்படின்னாலே நம்ம வந்து அதுவும் நெறைய பேர் வந்து இங்க இருக்கிற மெக்சிகன்ஸ் மத்தவங்கலாம் பண்ணும்போது, அந்த இங்கிலீஷ் படிக்க ஒரு எழுத்து எழுத்து கூட வேற மாரி இருக்கும். அவங்க சுத்தமா வேற மாரி படிப்பாங்களா? என்னடா இது கூட தெரியல அப்படின்னு நம்ம அவங்கள பார்த்து கேவலமா நினைச்சிட்டு இருந்தது போக, இப்போ இது வந்து ஒரு மொழி. அவங்கலாம் வந்து ஈவன் அமெரிக்கன்ஸே வந்து இங்கிலீஷ் தெரியலன்னா, அது தப்பா நினைக்கிறது இல்ல. ஒரு கேவலமா நினைக்கிறது இல்ல. நான் அரைகுறை இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுட்டு நான் ஏன் இப்படி நினைக்கிறேன்? அப்படின்னு நினைச்சு நான் வெட்கப்பட்டுருக்கேன். அப்பதான் இதுக்கப்புறம் இத பத்தின இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சிந்தனைகள நம்ம மாத்திக்கணும்னு நெறைய நான் யோசிச்சு மாத்திக்கிட்டு இருக்கேன். இதுவுமே வந்து குரோத் மைண்ட் செட்டா என்னன்றது எனக்கு தெரியல. கண்டிப்பா மேம். ஏன்னா, நீங்க வந்து அத மாத்திக்கணும்னு நெனைக்கிறதே வந்து அ குரோத் மைண்ட் செட் தான். ஸோ அதனால வந்து லைக் ஒரு ஒரு விஷயத்துல நம்ம வந்து தப்பான ஒரு ஆங்கிள்ல பார்த்துட்டோம். ஒருத்தவங்க லைக் ஒரு தப்பான ஒரு ஒரு மிஸ்டேக்கோ பண்ணிட்டோம்னா கூட, நம்ம என்னன்னா வி கெட் இன்டு த கில்ட் ட்ரிப். இத பண்ணிட்டேன், இத பண்ணிட்டேன். ஸோ ஓகே ஃபைன். நான் இது பண்ணிட்டேன்னா பரவால்ல. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் லைக் வேற மாரி யோசிப்பேன். அப்படின்னு நீங்க நெனச்சு, லைக் நீங்க நம்ம இப்படி யோசிக்கக்கூடாது. நம்ம மத்தவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாரி உங்களோட மைண்ட் செட்ட நீங்க மாத்திக்கிட்டதே வந்து டெஃபினெட்லி எ குரோத் மைண்ட் செட். ஸோ அந்த சேஞ்சுங்கிறதே எப்போ வரும்னா, நம்மளால மாத்திக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம நெனைக்கும்போது தான் அந்த சேஞ்சே வரும். இல்ல நான் வந்து வளர்ந்தது இப்படிதான், நான் இப்படிதான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும்போது தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் மைண்ட் செட்ல இருப்போம். லைக் நான் இந்தியாவில் வளர்ந்தேன். என்னோட மைண்ட் செட் என்னோட அப்பா அம்மா இப்படி தான் என்னை வளர்த்தாங்க. நான் இப்படி தான் அப்படின்ற ஒரு மோட்ல நம்ம ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டோம்னா தான் அது வந்து நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம். பட் நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் டேக்கன் எஃபர்ட் டு சேஞ்ச் யுவர் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் பீப்புள். ஸோ தட் சேஞ்ச் இட் செல்ஃப், the first step itself is a growth mindset, and also you have அதை இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ தட்ஸ் கண்டிப்பாக அது க்ரோத் மைண்ட் செட் தான் மேம். ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப லைக் உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து even though it was a bad experience for you, you shared it. So that itself takes a lot of courage. Thanks ma'am. Thank you. Okay ma'am. I think Venkateshwari மேம் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க பேசிட்டு. குட் ஈவினிங்ப்பா எல்லாருக்கும். குட் ஈவினிங் மேம். செஷன் கோயிங் ஆன் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேனா. பட் மேடம் வந்து சொன்னது வந்து நம்ம வந்து கண்டிஷன்டு மைண்டாக இருக்கோம். அண்ட் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஜட்ஜிங் பீப்புள். வி ஆர் brought up like that. So as you said, when you are growing, when the mindset is now in growing state, that time only we will realize that what are the things we are doing. So realizing vandirchinale automatically we will come out of it. So that is a nice point actually. Correct. Thank you. That's many times everywhere we are judgmental only. We are conditioned to be judgmental. Right. Thank you ma'am. Thank you for affirming that point. Like இது வந்து you can relate it to any kind of situation. ஏன்னா இப்போ I'll tell you one scenario, like when if you look at some of our parents, like some of our elders who are in our parents' age,
after they after their children get settled and married and have kids and all, they will start thinking, okay, nothing is there in my life, like everything is done, I'm done with my life. Even that is, we can also take that example. So this applies to many of the situation, like most of the situation. So when they get into that state, right, they will feel everything boring, like they don't want to do anything, they don't feel anything interesting in life. So okay, my son and daughter are settled, like they are married, they have kids, I've done everything in life. So sometimes our parents also, they tend to go, many of our parents generation, they tend to go like that. uh, yeah. Yeah, definitely, Geeta ma'am. Sorry, I may be your parents' age, but I am not that. Yeah, yeah, definitely. Like not everyone, just like relating to the situations. So I, That's why for I this keep point, calling you all to try new things. I keep asking you all to come to that. yeah, Chitra to that's right. sing, You, Priya to even at sing. that stage, we keep trying things, right, ma'am? So yeah. Well, ma'am, do you want to say like example or something like for that point? Me, maybe you finish the session maybe later on if we have time. Sengu sir has raised his hand. Yeah, yeah. Okay. Sengu sir, yeah, sir, please add if you can. So, as usual, as Sripriya said, so we always look forward for a session. Chitra is a superstar in Red Fort, right? இன்னைக்கு எப்படி ஒரு தலைவர் படம் வருதுன்னா ரிலீஸ்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் சித்ராவோட செஷன்ஸ்க்கு. அட்லீஸ்ட் நான் we are all fans of Chitra's presentation. So once again, thank you very much for making so much effort to put this presentation and share the knowledge. நான் குயிக்கா ஒரு ஒரு அப்சர்வேஷன் அண்ட் ஒன்ஸ் ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்லலாம். ஏன்னா இங்க நம்ம எல்லாருமே சொல்றது எல்லாமே ஒப்பீனியன்ஸ் தான். All of us are sharing our opinion about what we feel about what is growth and fixed mindset. And of course, you are sharing what the author has said in the book. And the book author என்ன சொல்லிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. I just want to touch upon what கதைக்களம் அவங்க பேரு நான் சரியா கேட்க மறந்துட்டேன். அவங்க சொன்னதுல காயத்ரி, வந்து அவங்க பேரு காயத்ரி மேம். காயத்ரி சொல்லுங்க. காயத்ரி சொன்னதை வந்து நான் இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொன்ன நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் மோர் டு டூ வித் டிஃபரன்ஸ் இன் நாலேஜ் லெவல்ஸ். ஸோ இவனால அது ஒரு தண்ணின்றது ஒரு சாதாரண விஷயம், அவனால அவங்க சொல்ல முடியலையே அப்படின்றது வந்து அவங்க வளர்ந்த வந்த சூழ்நிலை, அவங்களோட அப்ரிங், அவங்களோட நாலேஜ் எல்லாம் பொறுத்து. ஸோ தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ டிஃபரன்ஸ் இன் நாலேஜ் லெவல்ஸ். அந்த டிஃபரன்சஸ் வந்து நம்ம ராங்குன்னு ஈக்குவேட் பண்றப்ப சில இஷ்யூஸ் வரும், சில கான்ஃபிளிக்ஸ் வரலாம், அதெல்லாம் வரலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் இன் நாலேஜ் லெவல்ஸ், அதுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸை ராங்குன்னு ஈக்குவேட் பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு தேவை அவேர்னஸ். ஸோ இந்த கேஸ்ல அவங்க வந்து அந்த செல்ஃப் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த கேள்விக்குறி வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் அதில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு அந்த அவேர்னஸ்ல இருந்து ஆக்ட் பண்ணி இப்போ அந்த டிஃபரன்சஸ் வந்து அவங்க எம்ப்ரேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது 2-3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதே மாதிரி அந்த மைண்ட் செட்ன்றது வந்து நமக்கு போற போக்குல நிறைய விஷயங்கள்ல நிறைய இடத்துல பரவி கிடக்கு. ஸோ எல்லாத்துலயுமே வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றையும் வந்து இதை நம்ம ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட்ல பண்றோமா, க்ரோத் மைண்ட் செட்ல பண்றோமா அப்படின்னு அந்த ஃபில்டர் போட்டு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா there could be someone who has by choice decided to slow down in life, take things light, not do too many things, just do one thing. ஒரு லிட்டில் லேர்னிங்கோட ஒரு கண்டென்டட் லைஃப் வாழணும்னு அவங்க பை சாய்ஸ் ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ சுற்றி இருக்கவங்க பார்க்குறப்ப தெரியும், உனக்கு இருக்க அறிவுக்கு நீ எல்லாம் என்ன பண்ணலாம், நீ பாரு உன்னோட க்ரோத் மைண்ட் செட்டே காட்டாம நீ வந்து ஃபிக்ஸடா இப்படி உட்காந்துருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் பியூர்லி அ சாய்ஸ். அது எல்லா ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைஃப், எல்லா டெசிஷன், எவ்ரி ஆக்ஷனையும் நம்ம வந்து இந்த ஃபில்டர்ல போட்டு சலிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் ஷேர் தட். ஓகே, ஓகே சார். Yeah, correct. So it's like it's not like black and white என்ற மாதிரி இது ஃபிக்ஸடு, இது க்ரோத் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ இது வந்து டூ எக்ஸ்ட்ரீம் ends and we can see which is we can choose the best approach for that situation. So yeah, that was a nice point, sir.
So next, I'll just go to the, I'll just cover the point on the organization, like how to create the, bring in the growth mindset in the organization. So like in some organizations, collectively there will be a culture that um, of the genius, like they look for natural leaders or natural talent, the smart people. So that is something when the organization will get into the fixed mindset. So in order to get the organization into the growth mindset, the people are, the culture should be like of development of all the employees, and how we can develop our upskill our employees and make them do their job better, instead of just fixing that okay, he is only capable of doing this, he is not capable of doing that. அந்த மாதிரி you don't have to think in that way. And so when we come into this developmental approach, people will have trust, and they will open up, and they will request for help. Okay, I want to learn this, I want to improve this. So there will be a secured environment where they will try to express their own area where they want to improve and all, and then they'll start putting effort towards that. So instead of just being putting them like in a like fixed way, okay, he's not capable or something like that. So when we do that, that's when people will start taking shortcuts. They want to appear smart, or they want to show themselves as very smart, or they're like on top, like they are better than everyone else. So all of things will happen when we are in the fixed mindset. So and when an organization is in the fixed mindset, there are some things like can happen as a result of that. There is one thing called group think. uh, the concept of group think is when a leader says, okay, I've come up with this idea, and he will ask everyone, okay, is this a good approach, shall we go with this one? Everyone wants to say yes, and even if they are not confident, or if they have a different opinion, they might get into the group think mode, and they just agree for it, because for the only fact that okay, if I say this point, will I be accepted, or if I raise this point, why should I just be one person being critical about this, or I'll also just go with a group and say yes. So this all will happen when we think in a fixed mindset. But if we are in the growth mindset, what we will think is like let me add, you'll have that openness and in the team, and the team might come up like openly share their opinions, and they will have a very good decision, they will have an enhanced decision making, instead of just uh, going with what the manager or the lead says. So that is where the growth mindset is very important in an organization, in order to let the build that kind of safe environment, to even to add points like from the employees, who the junior employees, instead of just thinking my approach is the best. And so that's kind of the difference between the two approach. So we could have seen this in the schools and college scenarios as well. Like whenever an instructor asks some questions, we know the answer, or we want to say, we want to give it a try, but we'll be afraid. What if I say wrong? And we'll just sit down without trying it out. So that's something you can closely relate to this situation. And that's where it's important in an organization to build that culture of growth mindset.
And there are some tips shared by author in the book for building that in an organization. So like this example exact whatever we talked about, the example of the discussion and taking a decision, uh, like getting the alternate views from everyone and having a safe space to let everyone to add their point. That's one on the decision making. And also like if someone has not performed well, uh, looking at the opportunities to train them and upskill them in that area, and give them a chance to see if they are able to learn and upskill. So that is about the development aspect. And communication aspect is like not fixated and being like accepting the points. It also closely relates to that, accepting the other's point of view and working together as a team instead of just like giving, okay, this is what's the plan and go with it. Instead of that, it should be a teamwork. And when we come across a criticism or a like a escalation or a criticism or some situation, we can be less defensive, and we can say, okay, we look at things how to make it better. So that is something on the criticism. Or also, even if we make some mistake, right, we can just uh, it's nothing going to happen if we are accepting that and say, okay, I'll take care of this from next time. So we should never be scared for that. So that's about these are the things which we can follow in organization level. uh, yes, GPMM, would you like to add something, ma'am? Um, நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்தீங்க. அதனால எனக்கு ஒரு கோஹரண்டா இதை இன்டெகிரேட் பண்ண முடியல. I mean, maybe it needs a little bit more time to think through and Okay. connect. ஏன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல வந்து இட் வாஸ் லுக்கிங் லைக் இப்போ ஃபிக்ஸ்ட் மைண்ட் செட்னா லைக் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஜீனியஸ் வர்சஸ் டெவலப்மெண்ட் மைண்ட் செட், ரைட்? ஓகே, இப்போ அது எப்படி நம்ம வந்து குரூப் திங்க் கூட எப்படி கனெக்ட் பண்றது, லைக் அதுக்கு Okay, ma'am. அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா. ஏன்னா இப்போ லைக் ப்ராசஸ் வர்சஸ் பீப்புள், ரைட்? ஸோ நீங்க என்னதான் ப்ராசஸ் நீங்க பண்ணி நீங்க நர்ச்சர் பண்ணாலும், like we do see sometimes that the problem resolution lies in the hands of a bunch of people who are clearly genius in Salavana, like higher in their skill sets, right? Like the people element makes a difference over process, and we've seen that many times, right? So but ana abdi people dependent இருக்கிறது வந்து it is not going to be sustainable, right? அதனால வந்து we have to kind of like, even if it is painful, even if it takes long time, you have to nurture people. அது ஒண்ணு. Depending on one person, two people, like you're losing out the perspectives of the rest of the team. So இது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் கலந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதே சமயத்துல we all know how much time we waste in meetings, right? Meetings are a productivity killer. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க எப்படி வந்து how do you balance all these things and develop a framework where um, you are able to achieve what you want to achieve, right? Given all these factors, அது வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாவே பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். Right, ma'am. Right. Yeah, yeah. Actually, group think வந்து it's one of the example shared. அது வந்து என்னன்னா like if you look at ஒரு uh, இது வந்து எப்படின்னா like in the organization, uh, it's like a culture, like இப்போ வந்து the people வந்து how do we build that culture அதை பொறுத்து. இப்போ அந்த ஒரு ஒரு இதில் வந்து நமக்கு ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. லைக் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு, யூ டோன்ட் ஹேவ் தட் ஸ்பேஸ் டு give your express your opinion or something, even though or like you do have something to add. அந்த அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து
if even if the people get into that state. So that's where அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபிட் ஆகும் மேம். ஸோ த குரூப் திங்க். ஸோ ஐயா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது we cannot just put only this scenario. Yeah, and also culture plays a big difference. Like, you know, Indian managers typically, they want you to agree with them. Sorry to say, and that is their mindset. Like, you know, so most of the times we tend to agree, even if you know that the boss is wrong, right? We say, yeah, okay, whatever, right? So maybe இன்னொரு நாள் இது கொஞ்சம் it's a very interesting topic what you're bringing, right? அது especially you're connecting that இந்த மாதிரி நான் ஒரு dimensionல பார்த்ததில்ல. Like, you know, like நம்ம யூஸ்வலா கேள்விப்பட்டிருப்போம், okay, people versus process, one person versus collective perspective, அதெல்லாம் பண்ணியிருப்போம். ஆனா அது அந்த growth mindset ஓட லிங்க் பண்ணதில்ல. But that offers a very good perspective and different way to think about it. Yeah, ma'am. So in the point, I'll give you one small example, ma'am, in my experience. So whenever I work with my team, my team members are little junior to me, so I'll be telling them, okay, this is this is the best way to do this, so that this will not cause any defect or issue in the production. So I'll be telling them each and every step, this is how you have to do, and I'll ask them to follow that, whatever steps I give. Then I realized that they are like once there was a situation when I was off, and they had to do something on their own. They did something in a different approach and in a better approach. That's when it struck me, okay, I like something similar to this concept, where it struck me, oh, it's not like even though I have like expertise on the subject, they also can have a better idea. So that was something closely connectable. But yeah, like we can discuss this as another topic, ma'am. It's a very interesting topic with lot of angles to look at. So thanks, Shripriya ma'am. Yeah, I will let Praveen sir and also Singhu sir to talk, and then we'll continue. Praveen sir, you want to talk, sir? You have raised hand. Okay, as a filler, I will complete. So I just want to bring two examples from my own experience in the group thinking and how you navigate to the growth mindset, driving the growth mindset in the group. அப்படின்றது வந்து ஸ்ரீப்ரியா கேட்டாங்க இல்லையா, அப்படியே சொல்லணும்னு you brought an example that is also very close to the example that I'm going to share. I work with two of Danish companies. அந்த ரெண்டு Danish companyலையுமே என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, so when you want to drive this growth mindset for larger population, it has to be brought inside their core values and culture. So அவங்க வந்து அந்த core valueலயே அதை டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க. And they also have insisted how to demonstrate this அப்படின்றதுக்கு வந்து இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள், அந்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்து வேற ஆஸ்பெக்ட்ல அவங்க சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா, டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் growth mindset, so it has to be a flat organization. அவங்க வந்து hierarchy driven, இந்தியன் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் ஜெனரலைசேஷன் கூட பண்ணாங்க இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ டு சம் எக்ஸ்டென்ட். அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அவங்களோட ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரே வந்து ஃபிளாட் ஆர்கனைசேஷனா மாத்திட்டு, ஸோ எனிபடி கேன் கொஸ்டின் எனி ஒன். ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க டெர்மினாலஜி வந்து சேலஞ்ச் ஸ்டேட்டஸ் கோ. ஸோ எனிபடி இன் த சிஸ்டம் irrespective of the hierarchy, they can challenge the status quo. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை ஒரு விதமா செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க, that is also giving you results. That doesn't mean that is the only best way to do it. So anybody can challenge you and force you to give a better idea, or they themselves give a better idea, so that better results can be achieved. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்றதுக்கு அது ஒரு கல்ச்சராகவே ட்ரைவ் பண்ணும். அது கோர் வேல்யூஸ் மூலமா ஒன் கம்பெனி இஸ் டூயிங், த அதர் கம்பெனி இஸ் ஆல்சோ டூயிங் இட். அவங்க அதுக்கு வச்சிருக்க அந்த டேக்லைன் வந்து ஸ்பீக் அப். When anything goes wrong, when anything is wrong, okay, you need to speak up. If you don't speak up, then it is by default, it means that you are not following the core values of the organization. So they encourage them. So create an environment or the ecosystem where everybody will comfortable to exchange this and drive this growth mindset. And it is not looked at as,
somebody's pointing fingers at you or putting you down அந்த இது இல்லாமல் ஸோ தே டேக் எவ்ரி திங் அஸ் பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ல எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அந்த க்ரோத் மைண்ட் செட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கோர் வேல்யூஸ் முன்னாடி ட்ரை பண்ணுறது. அண்ட் ஒன் மோர் ஆஸ்பெக்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இஸ் புட்டிங் த ஆர்கனைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, மோஸ்ட்லி இண்டிவிஜுவல் aspirations, individual growth வந்து demonstrate பண்ணுவாங்க. When you're talking about the group thinking, to organization thinking வரப்ப you need to put the company first and you at the end. So அது வந்து நம்ம I to we to us transition சொல்லுவோம். So they need to move from the individual aspirations and the needs to the organization needs. Thank you. Thank you. சாரி, நான் வந்து மைக் அன்மியூட் பண்ணாமே பேசிட்டு இருந்தேன். when Sengu sir started to talk, then I realized I was not, you guys didn't hear me. நான் இதுல குரூப் திங்கிங்ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். என்னன்னா, ஏன் வந்து லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து லார்ஜ்ல அதோட இன்னோவேட்டிவான ப்ராடக்ட் டெலிவர் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும். 2 இல்லை 3 இல்லை வந்து மேக்ஸிமம் 3 தான் வச்சுருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா, இந்த குரூப் திங்கிங்கில் இருக்கும்போது ஒரு லீடர் சொல்கிறத எல்லாம் ஆமா சாமின்னு போடக்கூடிய இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அது சைக்காலஜிக்கலாக வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு டென்ட் ஆகிருக்கும். குரூப்பில் ஒரு 4 இல்லை 5 பேர் ஆச்சுனாலே யார் லீட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க சொல்கிறதுக்கு வந்து சரி இதை சொல்லிட்டு போயிடுவோம், நம்ம அடுத்ததுக்கு மூவ் பண்ணிடுவோம், அப்போஸ் பண்ணி பேசுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்குள்ளே. அதனால தான் மேக்ஸிமம் 3 பேர், அதுக்கு கம்மியாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இனோவேஷனாக. அப்போ தான் வந்து க்ரியேட்டிவிட்டியான தாட்ஸ் வந்து டீமுக்குள்ளேயும் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளேயும் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காக லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷனில் இது ஒரு ப்ராசஸாகவே வச்சுட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் கூகுளோட ஆல்ஃபபெட்னு என்ன ஒரு எக்ஸ் கம்பெனி எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதில் வந்து இப்போ அவர் பேர் என்ன, ஆஸ்ட்ரோ டெல்லர்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து சிஇஓவா இருக்கும்போது அவங்க டீமுக்குள்ள வந்து இப்படிதான் சின்ன சின்ன 2-3 பேர் இருப்பாங்க. ஆனால் மேக்சிமம் அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது இனோவேட்டிவான ஒரு ஐடியா வரும்போது அவங்க ரிவார்ட் பண்றது ஒரு இண்டிவிஜுவலை எப்படி அப்படின்னா, யாராவது வந்து இப்போ நான் ஒரு ஐடியா வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்றேன்னா, இந்த ஐடியாவை யார் கில் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ரிவார்ட் பண்ணுவாங்களாம். இப்போ நான் ஒரு ஐடியா வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறேன், அதில் வந்து நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐடியா தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து ஜஸ்ட் an ஐடியா, அதில் வந்து இப்போ கூகுள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு $10 பில்லியன் கணக்காக பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து தெரிய வருது இது வந்து ஃபீஸிபிள் இல்லை, இது வந்து செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஸோ த என்டையர் கம்பெனி அந்த எக்ஸுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு ஐடியா ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக எல்லாருமே கில் பண்ண பார்ப்பாங்களாம். யார் கில் பண்ணுறாங்களோ இல்லை யாராவது ஒரு டீம், அதாவது 2 இல்லை 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு டீம் ஒரு ப்ராஜெக்டை கில் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள வந்து ரிவார்ட் பண்ணுவாங்க வித் மனிட்டரி எதாகணும். So that's how they keep the team into creativity and they build a lot of creativity products. நான் ஒரு பாட்காஸ்ட் ஒன்று கேட்டேன் இது சம்பந்தமா, அதோட லிங்க் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். மேபி இஃப் யூ guys free just listen to it. ஷோர் சார், கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ பிரவீன் சார். ஸோ இது நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் சம்மரைஸ் அண்ட் தென் லைக் வேறு யாராவது பேசுகிறாங்கனாலும் வில் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் ஹியர் ஃப்ரம் தெம். ஸோ டு சம்மரைஸ் the what we learned about fixed and growth mindset. So fixed mindset for the world view, like the view looking at ourselves or the world. Like in fixed mindset we might think the things are unchangeable, but in growth mindset we have that understanding that we can change things with effort and improvement. In growth mindset we value only the efforts and the continuous learning and the improvement. And in fixed mindset, whenever we are facing the challenges, like we might tend to avoid the challenge because of the belief that it cannot be changed or this is how it is. But the same thing when you are in growth mindset, like you can see, okay, you will always give it a try and see if you can overcome that challenge. And coming to the other thing as the obstacles and
the failures we might give up very easily when we are in the fixed mindset. And But if you are in a growth mindset, you will look for consistent efforts to improve and overcome that obstacle. So, and with respect to the effort, like in fixed mindset, we might have a mentality that if I'm putting, it should be natural, it shouldn't be so hard. Then, if you are, if we think that if I'm putting so much effort, I'm not smart enough, or I'm not talented, or something like that. That always comes in the fixed mindset. But when you think, if I put this kind of steps and efforts, I will definitely be able to learn the skill or master the skill. So that's where the way we look at effort differs from fixed and growth mindset. And for the feedback and criticism, like we might tend to defend, and like sometimes we are afraid to face our own mistakes. But in your growth mindset, like you will take it as a feedback and you will definitely work on it. So that is the way it is differently we can look at. And for success, so in fixed mindset, when we look at the success of others, like we might feel insecure, or we might feel that kind of intimidation when someone becomes better than us. But when we go to the growth mindset, we'll definitely appreciate and be happy for others' success. And lastly, about the mistakes. So, in a fixed mindset, we tend to ignore or hide our mistakes. But in growth mindset, we'll take that, and even though we feel bad about it, after that we take some efforts to make changes and correct, and become a better person. And also, getting help might look like something bad when we are in fixed mindset. But when you are looking at it in a growth mindset, you will always seek for help, and you will always look asking for help, or asking for support doesn't mean should not will not put you down. And that's the difference on the support and help. So this is a summary, and for the end, I would like to give two questions for you to ponder and think over later when you get some time. So one is about the area in which in our life, like uh, in which area am I uh, getting into the fixed mindset, and can I take some effort to get into the growth mindset in that area, and how can I get into the growth mindset in that particular aspect or the situation which you have identified. So these are the questions to ponder, so you can think about it when you're free. And so thought of ending this with a question, so you will have some thinking process through this. And now I'll just give some time for others also if they want to add something or feedback. So since we have only few minutes left, I will end my session here. Thank you so much, and welcome for the feedback. Ma'am, I'm sorry. Can you repeat your second question, ma'am? Yeah, first the second question is how we can how what all can I do to change that mindset? Okay, So thank you. yeah, yes, ma'am. Yeah. Um, okay, we'll go quickly for the feedback, considering the limited time. Okay, Praveen sir, you raised your hand. உங்க ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்தா நீங்க எனக்கு தெரியுது யூ ஹேவ் டன் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஹியர். எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ரியலி அப்ரிஷியேட் தட். ஆக்சுவலி மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஏர்லியராக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க.
ஸோ ஆஸ் லாஸ்ட் டைம் நம்ம பேசினதான் ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு ப்ரொமோ மாதிரி நீங்கள் இவ்வளோ ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ வெறும் 16 பேர் தான் கேட்டிருக்கோங்கிறத நினச்சா கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கு. இன்னும் நிறைய பேர் வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். தேங்க்ஸ். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சொல்லுங்க காயத்ரி மேம் சொல்லுங்க. அப்புறம் அடுத்தது மாலதி மேம் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நம்ம எஸ் மேம், ஆக்சுவலி ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ. ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே உங்களோட ஒர்க் பற்றி எனக்கு தெரியும். நான் சொல்கிற மாதிரி எசன்ஸ் தான். நீங்கள் எப்பவுமே வந்து ஒரு பெரிய புக்கை கரைச்சி குடிச்சிட்டு எசன்ஸ் எங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க. இன்னைக்கு நல்ல வேளை இந்த இதில் நான் ஜாயின் பண்ணேன். ஏன்னா யூஸ்வலாகவே யாரும் தவற எடுத்துக்க வேணாம். மற்றவர்களை பற்றி எனக்கு பெருசாக தெரியலனாலும் அமெரிக்கன்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட வளர்ந்த சூழ்நிலை, நம்மளோட கலாச்சாரமும் அப்படிதான். அதை தவறு சொல்ல முடியாது. ஆனா நம்ம இப்பயும் வந்து அதை மாத்திக்காம ஒரு மைண்ட் செட்டோடயே வளர்ந்துகிட்டு இருக்கோம். அது நான் இத்தனை நாளும் கூட எப்படின்னா காலப்போக்குல ஏதோ 1-2 புரிஞ்சிருக்கே தவிர பெருசா புரிஞ்சதில்லை. இப்போ நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் சார் சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே சலடை போட்டுட்டு இருக்க முடியாது. பட் முக்கியமான சில விஷயங்களை நம்ம மாத்திக்கிட்டு தான் ஆகணும். அது குழந்தை வளர்ப்புலையா இருக்கட்டும், நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து இந்த மைண்ட் செட், க்ரோத் மைண்ட் செட்ன்றது தேவைப்படுது. நம்மளோட யூஷுவல், ஏன்னா நான்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பேன். இப்ப என்னோட பிரதரோட சன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் போயிருக்கும் போது டெக்சாஸ்ல சொல்லி கொடுக்கும் போது எனக்கு அந்த ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் தான் வருது. என்ன படிக்கல, சொல்றதை கேட்கல அப்படின்னு. ஸோ இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை யோசிச்சுதான் நம்ம மாத்திக்கிறோம். இப்ப இந்த மைண்ட் செட் பத்தி நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் இருக்கு. இதுலயே பாதியிலேயே ஓடிடுச்சு. இனிமேலாவது கொஞ்சம் சீக்கிரமா கத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் எஃபர்ட். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஃபீட்பேக். தேங்க்ஸ் மேடம். ஓகே மேம், அடுத்த செஷன் 8:30க்கு இருக்கு. அதனால நம்ம ஃபாஸ்டா ஃபீட்பேக் எல்லாத்தையும் கேட்டுடலாம். சேவா மேம் ஒரு 2 minutes. சொல்லுங்க மாலதி மேம், சொல்லுங்க. சித்ரா, wonderful presentation. I very rarely join the group. பிரமாதமா இருந்தது. நீ பேசுனதும் பிரமாதமா இருந்தது, ப்ரிப்பேர் பண்ணதும் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. அது இல்லாம மத்தவங்க கொடுத்த ஒப்பீனியன்ஸ் வேற பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. வெரி இன்வால்வ்ட் session. I really feel sad that I have not been attending these sessions, nor have I been participating in these sessions. Thanks a lot. Wonderful book. And I think most important topic, because இன்னைக்கு வந்து நம்ம மாற முடியாம தவிக்கிற ஜெனரேஷன், ஃபர்ஸ்ட் we must let go of our mindset. ஏன்னா பேர பசங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க, பசங்க ஏன் இப்படி பண்றது இல்ல அப்படின்னு நிறைய கிரிட்டிசைஸ் பண்றோம். அது வந்து மாறிடுத்து, ஜெனரேஷன் மாறிடுத்து, வளர்ப்பு முறை மாறிடுத்து, என்வாயரன்மெண்ட் மாறிடுத்துன்றத புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றோம். And neither are we peaceful nor are we allowing the children to be peaceful. So it's a beautiful topic and we must definitely have more sessions on such topics. Thanks a lot, and I am really privileged to have attended this session. Thank you ma'am, thank you so much. Yeah, thanks for adding that. சித்ரா மேம், அடுத்த டீம் ஜாயின் பண்றது வரைக்கும் நம்ம பேசலாம். ஓகே மேம், ஒரு 5 minutes கொடுங்க. நான் will ask get the feedback and then we'll yeah. So Subhashri ma'am and Subhashri ma'am, சொல்லுங்க. சித்ரா மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்க கொடுத்த கண்டென்ட், ப்ரிப்பரேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஃபினாமினலா இருந்தது. அண்ட் நான் இந்த 1.5 மணி நேரத்துல நான் ரொம்ப இன்வால்வ்டா இருந்த செஷன் வந்து ஒரு பெரிய, நம்ம வந்து growth மைண்ட் செட்ல ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமா வந்து we are confessing that நான் இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல இருக்கேன், நான் அதுல இருந்து நான் ஓவர் கம் பண்ண நினைக்கிறேன். நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றதே வந்து we are stepping towards the growth mindset. So அதுக்கே வந்து we require definitely a courage to do it, and I really appreciate the people. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எனக்குள்ளேயும் நிறைய தோணித்து, இதே மாதிரி நானும் நினைக்கிறேன், இதே மாதிரி தானே நம்மளும் நினைக்கிறோம்னு நான் நிறைய விஷயங்களை என்னால இங்க பேசினவங்களோட ரிலேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது. It's an amazing platform. Thank you so much, Chitra ma'am. Looking forward for rest of your sessions as well. Thank you, Subhashri ma'am. Thank you so much. Thank you. Sripriya ma'am, சொல்லுங்க. கீதா மேம் பேசிட்டு அவங்க பேசல இது வரைக்கும் நினைக்கிறேன். கீதா மேம். Okay. ஆமாமா, கீதா மேம். Sorry. Chitra, as usual, a wonderful session. Very nice. As you said earlier, in my career, I have had a lot of criticisms, but I have
அந்த growth mindset வந்து டெவலப் பண்ணி I think I have crossed over so many things. Now I am in a mindset of like கொஞ்சம் ஹியூமரஸா சொல்லணும்னா fixed mindset வந்து I have decided on no more purchases of sarees or salwars or anything jewels. That is because of my growth mindset. Whatever I have missed in my life so long, all that I want to study, and I also want to inject growth mindset in many youngsters. That is the way I look at everything. மாலத்தீவன் சொன்ன மாதிரி நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்றோம் பேரண்ட் ஏத்திக்கல இல்ல நம்ம சில்ட்ரன் அப்படின்னா we have to move along with them. And the flow நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா I think we will also understand. We have a lot to learn from them, I would say. நிறைய வந்து they are all very smart and they are looking at the world in a different angle. அப்புறம் இந்த குரூப் திங்க்ல வந்து I felt like you have to be ஒரு பியர்ஸ் என்ன பண்ணணும், எல்லாரோட ஒப்பீனியன் கேட்கணும். And if you sidetrack one person all the time, they will feel very much disappointed. அவங்க அப்புறம் வாயை திறக்க மாட்டாங்க. அந்த ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்மிங் சொல்லும் போது யார்கிட்ட வேணா நல்ல ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் வந்து ஒரு லீடருக்கு இருக்கணும். ஐ ஃபீல் சோ. அதுல வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில்ல வந்து சொல்லுவாங்க இட் ஹஸ் பிகம் ஒரு பிகாஸ் அது ஃபெயிலியர் ஆனது காரணம் வந்து அதுல ஆல்ரெடி இருந்து அந்த குரூப்ல இருந்தவங்களுக்கு வந்து முன்னாடியே தெரியுமா இதுல சில ஃபிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பேச விட்டுருந்தா அது நடக்காம இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So these are all the things I wanted to say. But anyway, it was a wonderful session. Look forward to more from you, Chitra. Kudos. Bye. Thank you, Geeta ma'am. Thank you so much. Okay, quickly I'll see. KP, you want to talk? KP, first time she has joined this session. You want to add something? Yeah, Chitra. Thank you. It's actually very early for me, but I've been getting your invites for these sessions. I always wonder, I've never attended any book review sessions, but this was really eye-opening, and then made my day Saturday morning. Well, everybody has to have growth mindset. And I konja differ aare. I think we have to have a fixed mindset in a couple of areas where we don't have to lose our character and all, but definitely work towards growth mindset. Inga வந்து நம்ம வீட்டெல்லாம் விட்டுட்டு யுஎஸ்ல வந்து இருக்கோம் அப்படின்னா I think growth mindset is what would take us further. And then really wonderful session by you, Chitra. I've always been a great friend, and then looking forward for all your sessions, and happy to hear all the other voices here, who shared their opinions. Thank you. Thank you, KP. Thank you. Thanks for joining. Okay. I'll quickly thank you, Chitra ma'am. Mohan sir. நன்றி மேடம். ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. நானும் எல்லாருடைய கருத்துக்களையும் கேட்டேன். மிக சிறப்பாக இருந்தது. உங்களுடைய இன்றைய உரை மிக அருமை. க்ரோத் மைண்ட் செட்டை, ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட்டை பற்றி, அதான் அந்த முன்னாடி கூட சொல்லுவாங்க, அந்த ஹூ மூட் மை சீஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி கூட அதை சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஒரே இடத்துல இருந்த சீஸ் இருந்தவங்க வந்து டெக்னாலஜி மாறி நகரத்தை நோக்கி போகும்போது இவங்க அப்படியே இருந்து அவங்க பிஸ்னஸே எல்லாம் லூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அது மாதிரி நிறைய கம்பெனி கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் வந்து ஏன்னா டெக்னாலஜி மாறும்போது அவங்க பழைய டெக்னாலஜியை வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அது ஆக்சுவலாக அந்த வெப்எக்ஸு ஜூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை டெவலப் பண்ண ஒரு சிஸ்கோவில் வந்து அதாவது எரிக்னு அவர் தான் சிஸ்கோ தான் வாங்கினாங்க வெப்எக்ஸை. அப்புறம் திரும்ப அங்கே வந்து ஹி வாண்டட் டு சேஞ்ச், அதாவது ஒரு மாற்றம் பண்ணணும். இது வந்து ஸ்லோவாக லான்ச் ஆகுது. ஒரு மீட்டிங் லான்ச் பண்ணும்போது அந்த வெப்எக்ஸ் வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அதை மாற்றணும், இதுக்கு வந்து நம்ம டிசைனை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொன்னப்போ அவங்க ஒத்துக்கல. இது இருக்கட்டும், இதுதான் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவர் அதை விட்டுட்டு அவர் போய் ஜூம் ஆரம்பிச்சாரு. அங்கே அதை விட இன்னும் ஜூம் மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இமீடியட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும். அது நிறைய ஃபீச்சர்ஸ், அந்த வீடியோலாம் அதில் வந்து அமேசிங்காக வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்புறம் இவங்க அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்பற்றினாங்க. அதாவது சிலதே வந்து நீங்கள் ப்ரொப்போஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய மேனேஜர் ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட்டில் இருந்தாருன்னா எதையுமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது தான். அது மாதிரி நம்ம பழமையை பேசிக்கிட்டே இருப்போம். அப்படி இருந்தாலும் நாங்கள் காலத்தில் இப்படி பண்ணோம் பார்த்தியா, நீ என்ன இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிம்பாங்க. நம்ம ஊரில் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க தானே. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அது ஒரு மாதிரி ஃபிக்ஸட் மைண்டில் இருப்பாங்க. இப்படி தான் பண்ணணும். ஒரு
இப்படிதான் போகணும், இப்படிதான் வரணும், நிறைய நம்மளுடைய இது. அதுதான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து இன்னோவேஷன்லாம் ரொம்ப கம்மி தானே. மேனேஜரா இருக்காங்க, பெரிய கம்பெனிக்கு மேனேஜரா Chitra ma'am, it is இருக்காங்க. getting late. Sorry. ஓ சாரி. Yeah. ஓகே மேடம், Mohan நன்றி sir, நன்றி, அப்போ வணக்கம். குயிக்கா யா சரி மேடம், நன்றி மேடம், நன்றி. மிக சிறப்பாக இருந்தது, வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ மோகன் சார். Thank you, Chitra ma'am. It was a great Okay. session. So Okay, next thank you. Sanskrit session இருக்கு. Please எல்லாரும் continue பண்ணுங்க. Thank you. Okay. Thank you all. Thank you. Srinivasan sir. Yes, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். சரி. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் சார். நமஸ்தே. Namaste, sir. ஞானானந்தமயம் தேவம் நிர்மலஸ்பட்டிகாகிருதிம் ஆதாரம் சர்வவித்யானாம் ஹயக்ரீவம் உபாஸ்மஹே.